Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students, grade 10. How are you today? I hope that all of you are fine. Dear students, hari ini kita hanya akan membahas soal latihan ya tentang recount text. Karena waktu kita tinggal 1 minggu ke depan, insya Allah tanggal 23 Maret kalian akan menghadapi mid semester exam atau ujian tengah semester 2 gitu ya. Berikutnya kita langsung saja bahas untuk personal recount ya. Masih ingat ya bahwa text recount itu ada yang berupa personal recount, ada yang berupa report, kemudian ada yang juga berupa imaginative recount. Nah, hari ini saya hanya akan membahas tentang yang personal recount. Recount text yang berfungsi untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, gitu ya. I have a recount text with title A Trip to the Zoo. Saya punya contoh teks dari text recount dengan judul A Trip to the Zoo. Kita baca per paragraf ya. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give it to the animals. And then the second paragraph, after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only came out at night. And then the third paragraph, before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. Dad fell off when he let go of the rope, but he was okay. Next, during the lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. And then the last paragraph, when we returned home, we were very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Nah, kalian memahami isi dari text recount-nya? Kita translate ya for each paragraph. Kita terjemahkan dari masing-masing paragraf. Perjalanan ke kebun binatang atau berlibur di kebun binatang. Kemarin keluarga saya dan saya pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah. When we got to the zoo, ketika kita sampai di kebun binatang, we went to the shop to buy some food to give it to the animals. Kita membeli beberapa makanan untuk diberikan kepada hewan-hewan tersebut. Berikutnya, after getting the food, setelah kita mendapatkan makanan, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only came out at night. Kemudian kita melihat burung-burung dan juga reptil yang hanya keluar di malam hari. Before having lunch, sebelum kita makan siang, we went for a ride on the elephant. Kita mencoba untuk menunggangi gajah. It was a thrill to ride it. Sangat menakutkan untuk menaikinya atau mengendarainya. Dad fall off. Ayah terjatuh when he let go of the rope. Ketika dia melepaskan talinya. But he was okay. Tapi ayah baik-baik saja meskipun terjatuh. During the lunch, we fed some bird in the park. Pada saat waktu makan siang, kita memberi makan kepada beberapa burung yang ada di taman. In the afternoon, di siang hari, we saw the animals being fed. Kita melihat hewan-hewan diberi makan, ya. When we returned home, we were very tired but happy. Ketika kita sudah kembali pulang, kita merasa lelah tapi sangat senang. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Hal itu karena kita mendapatkan atau melakukan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan di banyak tempat di dalam kebun binatang. Nah, perhatikan dari text recount ini ya. Dari paragraf pertama, from the first paragraph until the last paragraph, it use simple past tense ya. Jadi paragraf ini menggunakan tensi simple past tense. Masih ingat ya bahwa recount text itu adalah teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman
di masa lalu. Karena sudah in the past, maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya kita akan langsung membahas soal latihan. Saya punya 5 pertanyaan yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Choose the best answer for the following question. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Number 1, why did the writer and his family feel very tired after having a trip to the zoo? Mengapa penulis dan juga keluarganya merasa sangat lelah setelah berlibur atau melakukan perjalanan di kebun binatang? Di situ ada banyak pilihan jawaban ya. A. They had to visit many places in the zoo. B. They took a long time to reach the zoo area. C. They had to feed a lot of animals in the zoo. And then D. They had no time to take a rest in the zoo. So the best answer is A. They had to visit many places in the zoo. Mereka merasa lelah karena mereka telah mengunjungi banyak tempat di dalam kebun binatang, gitu ya. Okay, next number 2. Blah blah blah. Our family felt tired after visiting the zoo. We are still happy. Nah, manakah jawaban yang paling tepat yang bisa kita isikan dalam titik-titik yang ada dalam nomor 2 ini? A. Since, and then B. Because, and then C. Although, and then D. Nevertheless. Manakah conjunction yang paling tepat? Yang benar adalah C. Although. Ya, jadi although, meskipun atau walaupun, ya. Although our family felt tired, meskipun keluarga kita merasa lelah setelah mengunjungi kebun binatang, we are still happy. Kita masih sangat senang. Number 3. The text above tell us about. Nah, dari teks tadi yang sudah kita bahas, sudah kita translate juga, kita bisa menyimpulkan. We can conclude that the text tells us about A. A holiday at the zoo. B. A picture of bird. C. A big bird cage. And then D. A big garden. So the best answer is A. A holiday at the zoo. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. I think it's very easy. Saya kira mudah ya untuk kalian pahami. And then next number 4. Where did the writer spend his afternoon? Di manakah penulis menghabiskan waktu siangnya? Oke, ada pilihan jawabannya. A. Under a tree, and then B. Inside a bird cage, and then C. In the flower garden, and then D. In the swimming pool. Nah, kita bisa melihat pada teksnya, kita bisa melihatnya di paragraf yang keempat, at the 4th paragraph. During the lunch, we fed some bird in the park. And then in the afternoon we saw the animals being fed. Nah, itu ya. Jadi the best answer, jawaban yang paling tepat adalah itu ya, ada under a tree, ada di bawah pohon. Mereka menghabiskan waktunya di bawah pohon untuk beristirahat setelah berkeliling di kebun binatang. Berikutnya number 5. From the text, we know that the writer blah blah blah. Nah, dari teks di atas kita bisa mengetahui bahwa penulis A. had gone and visited many places in the zoo during his holiday. And then B. lived in the same village with his pen pal Anto. And then C. liked butterflies and swimming very often. And then D. spent his holiday at friend's house. So the best answer is A ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. The writer had gone and visited many places in the zoo during his holiday. Yaitu penulis telah berkunjung ya dan pergi ke banyak tempat di area kebun binatang. Ini ya. Saya harap dari latihan soal untuk text recount ini kalian bisa lebih memahami penggunaan dari recount text. Nah,
for preparing your mid semester exam next week ya. Jadi untuk menyiapkan ujian tengah semester kalian minggu depan, silakan kalian pelajari materi-materi yang sudah kita explain atau sudah kita berikan, mulai dari descriptive text and then narrative and then the use of simple past tense in narrative text and then simple past tense itself, and then the last is recount text ya. So thank you for your attention, terima kasih perhatiannya, thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini. I'll see you next meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.